Listo, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Paul Furboy, soy presidente de la Junta Directiva de CAMTIC. CAMTIC es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación aquí en Costa Rica. CAMTIC tiene este año 25 años de ser el representante de la industria. Hay algunos micrófonos abiertos, si nos hacen el favor de ponerlos en mute. Muchas gracias. CAMTIC tiene una estructura en donde tenemos nuestro afiliado, por supuesto, muchos de ustedes. Tenemos en ese sentido una asamblea que nos reúne todos los años para tomar decisiones estratégicas de industria. Ustedes como afiliados nombran una junta directiva. Eso es el órgano que yo represento. Pero tenemos otra estructura dentro de la Cámara que llamamos capítulos. Capítulos son agrupaciones de representantes de las empresas y otros actores del ecosistema en diferentes grupos afines. Por ejemplo, hay un capítulo de ciberseguridad, hay otro de los fintechs, hay otro en el ámbito audiovisual, la industria fílmica, entre otros. Hoy este evento es organizado por uno de los capítulos que se conoce como OpenTech. OpenTech es una renovación de un capítulo que se arrancó hace unos años atrás de código abierto o software libre. Se renueva con esta idea de ser de tecnologías abiertos, estándares abiertos, código abierto, arquitecturas abiertos. Dentro de este gremio de interesados en tecnologías abiertos, concebimos de que uno de los roles principales de CAMTIC es fomentar en Costa Rica no solamente que la industria aprendamos de las arquitecturas abiertas, sino que fomentamos su uso en la industria y más allá en el país. En este sentido, nos llega el tema de hoy, que es interoperabilidad. La interoperabilidad de sistemas, de arquitecturas, de código, de vocabularios, entre otros, es una regla sine qua non que necesitamos cumplir para que lo que creamos como industria pueda funcionar no solamente con nuestro cliente, sino más allá. Desarrollamos sistemas que pueden interoperar entre sí. Cuando llevamos esos principios a industrias específicas, podría ser gobierno digital, por ejemplo, podría ser en el proyecto que está haciendo Hacienda Digital, podría ser ahora en el espacio de salud digital, que recientemente se hace un decreto de interés como país en fomentar salud digital. La interoperabilidad de repente vuelve a ser un tema central en el diálogo que necesitamos como país. Ese es el contexto en que arrancamos. También quiero presentar en este contexto la razón por nuestros invitados que están aquí. We have here today, I was giving a little bit of an intro for our guests in Spanish, a little bit about the Business Association, CAMTIC, about our structure. Our structure includes what we call chapters. Chapters are spaces that are created within the industry to represent different subsectors of the IT industry here in Costa Rica. We have chapters around themes like cybersecurity and fintechs. The audiovisual or film industry is part of our chapter structure, amongst others. And one of the chapters that is created is called OpenTech. The OpenTech chapter is the host for this event today. And the OpenTech chapter is where we are promoting and learning about and sharing information about standards, interoperable standards that allow the industry to be more efficient and more compatible, not only with the services and products we produce here for Costa Rica, but also on the global marketplace. So in that context, in Costa Rica, we have some initiatives recently. One is around, it's called Hacienda Digital, that's our treasury department, and there's a process of creating a more digital version of that. There is a broad e-government initiative underway. And recently, there is a decree to focus the country's efforts around digital health. So all of these initiatives you start to hear about, and you wonder, well, what makes them possible? How do we get all this done?
I was in a meeting at the Ministry of Science and Technology, and there was a lawyer at the table saying, yeah, but what service provider is going to create the digital government system? Is it Oracle or is it Microsoft, right? And then somebody else asked, yeah, but what language is it going to be written in? You know, is it Python? So you start to get the wrong questions being asked. And you say, no, what we're talking about is architecture, system architecture, where you have interoperable services, and they are interoperable because we've come to agreements around rules, basically. Certain rules of engagement between systems that allow them to be interoperable. And that is how you achieve e-government and digital treasury department and digital health, amongst other types of initiatives. So that's the focus of our conversation today. I'd like to just mention briefly that today we have a mixed group. We have businesses and representatives of the Costa Rica IT industry, but we also have a number of attendees from Estonia, both from industry and from the Estonian IT Association. So first, I'd like to welcome and thank our participants from Estonia, the ITL Association especially, for helping us co-sponsor this event that we're doing together. The reason or the cause for this event came about 6 months ago or so, when a mission from Costa Rica visited Estonia to learn about some of the e-government and e-health initiatives. This is a mission that was directed or led by our Ministry of Science and Technology. And within that group, there were representatives from industry. And as the representatives from industry began to see how the Estonians had solved some of these difficult problems around e-government, they were sitting down with representatives from the ITL Business Association there, and we agreed to start to work together to share knowledge and experience across our borders so that we could both learn and grow together through this knowledge exchange. And that's the cause for this event that we have here today. So within our speakers, we're going to be hearing from first Frank Rosic. Frank Rosic is the director of the Open Tech chapter of CAMTIC, the Business Association in Costa Rica. And I'm sure amongst Frank's sentiments, he's going to welcome and invite anybody who would like to support the Open Tech initiatives in Costa Rica to join him in this business chapter. Then we're going to be also hearing from Artur Novak. Artur has been working for, I think he said something like a dozen or 15 years or more on Estonian e-health initiatives. So his version of what we're calling Salud Digital, digital health. And he's been instrumental in the architecture for those digital health initiatives. And we also have Jose Arevalo. Jose is with INS Group, that is the Insurance Institute of Costa Rica, INS, for the Costarricenses. Jose is also leading an initiative to do new architectures for the insurance industry through INS, but these are architectures that will eventually impact the insurance industry more broadly. So we want to hear about his initiatives as well. To begin, I would like to welcome first Doris. Doris is I understand you're the president of the ITL Association. I don't know if you use that title there. I'm the president of the board here in Costa Rica. So I think you're my counterpart. That would be for the ITL Association in Estonia. First, thank you, Doris, for leading this initiative between Estonia ITL and Costa Rica's CAMTIC. So Doris and I had been talking some weeks and months ago about creating a kind of a joint venture between our associations and signing a memo of agreement that we would do things like this event today. So Doris, would you like to speak a little bit about what motivates ITL to participate with Costa Rica in this type of initiative? Thank you, Wolf. Firstly, I have to say that, yeah, my title isn't president, but yeah, I'm your counterpart in that sense. You said absolutely right that we are very happy that this kind of study trip as Costa Rica did, that we found from there the business partners
from Costa Rica side. And from that, this kind of collaboration grow up. And what is our interest in, or why we see this is as a very useful collaboration, is that as we have understood that Costa Rica right now is doing this kind of very fast steps in digitalization path. And this is something that we always looking for digital-minded organizations or countries with whom to collaborate together or develop together the new initiatives, new ideas. And this is the thing that I think this, like today, is first in the row, let's say, the webinar, but definitely, hopefully, we will build up more this kind of initiatives where to bring our business communities more together. And why not? We have spoken also like to do this kind of study trips to Costa Rica in the place. This is something what in today's world you see less and less, that you have also like really physical meetings. Yeah, well, we certainly share common interests, and I think we also share common values. And some of those common values are ones that we'll be talking about today as we listen to our speakers. The idea that public sector services can be more citizen-centric, that the public sector services and organizations can be more efficient in the way that they tend to serve the citizen. And as we explore those ideas, I think those are some of the values that we hold together. But I think you also mentioned something that's important, Doris, which is we're just starting really a process in Costa Rica. And Estonia has been an example of how to conduct that process. Costa Rica is a small country. It's about 5 million people. Estonia is also a small country. If I'm not mistaken, is it less than 2 million? Exactly, yeah. Less than 2 million. That doesn't make the problems any less hard. I think at some point it makes them harder because you actually have less to work with when you begin, right? You have less resources, you have less human talent available, there's less sort of natural ability to get a lot done, because regardless of the country you're in, you have to create all of those services and all those systems. If you have a big country, you need a big health system, but if you're in a small country, you still need a big health system, right? It doesn't matter where you are, you have those same problems. So I think as we think about the opportunity for knowledge sharing between Estonian and Costa Rican industry, we should also eventually be thinking about business value chain. So how do we put the businesses together so that they can share not only knowledge and experience, but also seek out business opportunities together? We're both small industries. We both have challenges, I'm sure, around human talent and having enough sort of human resource available to do all the things we want to do. And perhaps together we can do more of these things. So thank you very much for sharing your experiences with us. And we look forward to all of the other things that we can start to do together as IT industries. We're very eager always to share our experience and to speak how we have built up the digital society. But this is the one thing what we always like say out, that here this kind of collaboration between business communities, collaboration between public and private sector is something which is essential. That it isn't a matter of technology, it's more like matter of mindset, digital-minded leaders, matter of regulations, policies, and this is something what can't be done, let's say, outside. You can share the experience, but you need the best local partners, and that's why these kind of collaborations are very important. And there's another area in which, as a country, we've been really just beginning to learn, is how to be more effective in our public-private partnerships to do these types of things. Normally, it's been through procurement. You know, you do a government procurement process, and that's not really a public-private partnership. That's simply a contracting process. So when you think about public-private partnerships, there's other ways that we can work together between the private and public sector. I think one of those is establishing standards, right? How do we make sure that the systems and things that we're creating are interoperable? That is a public-private partnership to define the rules of engagement, so to speak.
so that when there are contracting processes, these rules have been defined, right? So that the actual technology to be built is based on an agreement between public-private organizations on what those architectures should look like, right? So in this vein, Doris, we have been talking about a memo of understanding and collaboration between our organizations. And so today we actually have copies of our memos, and we would like to do symbolically a signing of these documents, and then we'll exchange them via digital formats, and then we'll sign each other's copies, and that will start our relationship formally. So if you'll join me, I've got my pen. It's a real pen. Mine. Go to the last page. So yeah, next time hopefully we do it fully digitally already. I'm sure you'll want to do it in Costa Rica. And there it is. I don't know if you can see it. I've signed it there. Same here. Wonderful. Thank you very much. So yeah. With our little bit of theater on signing our memos, thank you, Alejandro. Alejandro Benavides says gracias in the chat. We would like to now proceed with our speakers. Please stay with us if you can today, Doris. We'll be here for the next hour and a little bit, and we'll be hearing more about these different opportunities to work together. So let's begin. On our journey into thinking about interoperability, let's take a first stop and talk about what does that mean? What is interoperability? So to talk about interoperability, I'd like to present again Frank Rosich. Frank Rosich is member of the board of directors of CAMTIC. He's a business person here in Costa Rica in the IT sector. And Frank is leading our chapter on open technology. Frank, what is interoperability? Imagínate que hace unos años me detectaron una arritmia y esa arritmia tiene un problema que genera coágulos. Para poder evitar que un coágulo me llegue al cerebro, me dan una medicina que se llama un anticoagulante. Eso previene que se formen coágulos en la sangre, pero también tiene un problema adicional. Si yo me corto o me hago algún daño que sale sangre, esa sangre dura mucho en coagular, dura mucho en cerrarse la herida. Imagínense, todo eso lo sabe la doctora mía, la cardióloga, que es de medicina privada, está en el expediente médico de la doctora, y la farmacia me receta, sabe qué tipo de medicina me dan porque la doctora le mandó una receta médica. Pero si yo voy a Guanacaste y tengo un accidente, cuando llegue al hospital de Liberia, los doctores van a ver que yo estoy sangrando mucho, más de la cuenta. Van a tener que empezar a hacer exámenes de sangre para ver por qué es que sangro tanto. Y probablemente entonces encuentren que es que estoy anticoagulado. Si la doctora mía del sector privado pudiera haber agregado al EDUS, que es el sistema que usa la caja, que estoy anticoagulado, probablemente ahorrarían mucho tiempo y podría salvar mi vida. Eso es lo que facilita la interoperabilidad. Can I ask a favor, Frank? Yeah. Before you go on, can you give just a brief overview of your comments in English as well for the English-speaking audience? Okay. I was telling a story that I have been detected with an arrhythmia on the heart, and that arrhythmia has a side effect that it generates. How do you say coágulo? It's like a blood clotting issue. Blood clotting, yeah. So all this is in the health record of my physician, which is a private physician. And let's suppose that I take a trip to Guanacaste, which is close to our coast in the Pacific.
and I have an accident. They will probably take me to a hospital, which belongs to the Social Security, and they will notice that I'm bleeding heavily, and I don't know what is going on. So they take samples of my blood and send them to the clinical lab and waste precious time, because the information from the private doctor is not in the health records of the Social Security. If we could have that the private doctor could send those records to the health record on the public side, they will probably save a lot of time and probably will save my life. That is what interoperability can bring to the table. So just for reference for our visitors from Estonia, the public health sector does have a digital health record for the citizen. Every citizen has one. But as Frank mentions, it only has the health information of the attention you received from the public health sector. And as many people also use medical services from the private sector, there's never a full complete picture of what your health record is, right? So in Frank's case, that's a dangerous scenario. He only has half of his information present at the time that he's going to be attended. So continue, Frank, please. And if you get a chance, Frank, every once in a while, just give the synopsis in English of what you're presenting. Okay, this next slide, they know it's basically what is interoperability. So I want to focus on Spanish. Como todos, ahora le preguntamos a ChatGPT qué era interoperabilidad y me dieron, el chat me dio una definición. Dice que la mejor definición de chat es la Comisión Europea. Es de la Comisión Europea. Y básicamente lo que dice es que las organizaciones y sistemas que son totalmente diferentes pueden interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Esto lo que significa es que yo puedo tener sistemas de diferentes lenguajes, diferentes arquitecturas, comunicándose entre ellos. Y para poder hacer esto, necesitamos de estándares abiertos. Y esa es una de las razones por las que OpenTech está tan interesado en este tema. Los estándares abiertos son los que logran hacer la traducción entre las particularidades de cada uno de los sistemas para que puedan compartir información. Y hay otra cosa muy importante, no es solo transferir información de un lado a otro, es que yo pueda mantener información almacenada en diferentes sistemas, que otro sistema pueda reunirla y lograr hacer una tarea. Un ejemplo sencillísimo, cuando vamos a nosotros a sacar cualquier movimiento en una institución, nos piden que si estamos al día en la caja, que si somos PYME, que cuál es nuestra personería jurídica. Bueno, esas tres cosas la tienen tres instituciones diferentes, y la institución donde yo estoy, con solo poner el número de cédula, podría ver que tengo todos los datos al día. Eso se llama interoperabilidad, y no importa cuál tipo de sistema se use. I just gave a definition of what interoperability is, and especially pointing out that the interoperability is for systems, is between different types of systems of different languages and different technologies, that they can communicate and share information between them to accomplish a goal. ¿Cuáles son las características de los sistemas interoperables? Esto es una de las partes tal vez más importantes de esta presentación, y es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener estándares abiertos. Eso significa que hay estándares que ya han sido definidos y que se encuentran trabajando hace muchos años. Muchas veces en interoperabilidad la gente quiere reinventar la rueda, y no hace falta, porque ya hay una serie de estándares para diferentes industrias. Ahora más tarde vamos a hablar de los estándares en el sector salud, que definen cuál es la forma
de los mensajes que tienen que intercambiarse entre ellos y cuáles son las estructuras de los mensajes que debe para los diferentes tipos de información. I'm now talking about the characteristics of interoperable systems, and the first thing that I'm pointing out is that we should use open standards that are widely available all over the world for many years, and we don't have to reinvent the wheel to design interoperable systems. La otra cosa que tenemos que tener es protocolos de comunicación. Los que somos un poquito más viejos nos acordamos de que habían dos sistemas de forma de codificar caracteres hace muchos años. Había un ASCII, que es el que todavía usamos, pero usaban el otro, el EBDIC, que era el que usaban los mainframes. Pues había una herramienta de comunicación que se llamaba igual que la ranita René en inglés, se llamaba Kermit, que cuando yo comunicaba dos sistemas, él automáticamente hacía la transferencia de un código de ASCII a EBDIC y de EBDIC a ASCII y definía una serie de pasos para establecer la comunicación y cómo manejar todo el flujo de información entre los dos. Por cierto, Kermit todavía se usa cuando usted tiene una boya en medio de una tormenta en el Océano Atlántico y quiere transmitir datos para poder medir el nivel de las olas, y eso todavía usan Kermit. I was talking about a tool that it was very old called Kermit, like the Kermit the Frog in Sesame Street, and I'm talking about communication protocols that they should be in charge of making all the different translations between character codes and what steps are necessary to successfully have a communication between two systems. El tercer punto es flexibilidad. Los sistemas interoperables deben ser flexibles para permitir el intercambio con distintas arquitecturas. Este es otro punto que la gente generalmente cree que interoperabilidad es algo de una marca o algo que yo tengo que poner en el centro que pertenece a una tecnología, ¿verdad? Si está hecho en Java, si está hecho en... Al contrario, lo que queremos es podernos comunicar con sistemas de diferentes arquitecturas, de diferentes lenguajes, ojalá sin tener que transformar la forma como este sistema trabaja internamente. Lo que queremos es que ese sistema pueda usar traductores, por decir algo, para poder comunicarse mediante los protocolos y los estándares con otro sistema que usa otro traductor para recibir eso. Si yo quisiera hablar con una persona que habla chino, probablemente lo más fácil es que los dos encontremos un traductor que hable inglés entre los dos, ¿verdad? El chino le hablará en inglés a la persona y el inglés me traducirá a mí y viceversa. Eso es un ejemplo de cómo dos sistemas diferentes pueden interoperar. I was talking another characteristic about interoperable systems is the flexibility of the systems. Systems should be able to communicate with other systems without changing the core of the system, using translators and other types of open standards and communication protocols to exchange information. El otro tema que es importantísimo y lo vimos sobre todo ahora con los hackeos que hubo en el país es la parte de seguridad. Los sistemas interoperables por definición deben de asegurarse que la persona que está enviando el mensaje, el sistema que está enviando el mensaje es el sistema que dice ser, y lo mismo el sistema que lo recibe es el sistema que debe recibir el sistema. Y esa
comunicación entre los dos debe ir cifrada y totalmente encapsulada para evitar que hayan gente en el medio que puedan robarse esa información. Another characteristic of interoperable systems is security. We have to make sure that the system who sends the message is the system that we want to hear from, and the system that receives the message is the system that the other people is sending the message to. All the communication channels should be encrypted and secure to avoid that man-in-the-middle attacks. La última característica es escalabilidad. Los sistemas interoperables deben ser capaces de poder crecer, ¿verdad? Y esto lo tenemos que hacer así porque los volúmenes de información, conforme se vayan pegando más instituciones, tienen que ir, van a ir aumentando, ¿verdad? Entonces los sistemas como tales tienen que estar diseñados para que puedan escalar tanto verticalmente como horizontalmente, ¿verdad? Para poder manejar los volúmenes de datos. The last characteristic is scalability. The interoperable system should be able to scale as soon as we add more, how do you say that, more institutions or more systems, because the volumes of information that they will handle are very large as soon as we get more people involved. Aquí quería poner dos ejemplos de estándares abiertos en la industria de salud. Estos sistemas ya fueron aprobados por el Ministerio de Salud como los sistemas que se van a usar en el área de salud para intercambiar información. HL7 es un conjunto de mensajes o tramas que permiten la comunicación entre diferentes sistemas. Esto se ha usado desde los años 80, 70, para comunicar equipos, digamos, de laboratorio con sistemas de información para laboratorios o expedientes médicos. Este es un sistema muy probado y tuvo una evolución que es el siguiente paso, que es HL7, pero se llama HL7 Fire, como fuego, que es los recursos para interoperabilidad rápida en el sector salud. Define un conjunto de recursos que pueden ser, lo interesante de esto es que ahora pueden ser XML o pueden ser JSON, y la mayoría de los sistemas ahora están basados en tecnología REST, usando JSON, que facilita muchísimo la comunicación porque es más o menos el estándar que se usa actualmente en todos los APIs que accesan los sistemas actualmente. I was talking about the health standards, HL7 and FIRE, and let them know what is it, basically. Otro tipo de estándares abiertos que ya hemos identificado y que son necesarios para interactuar. Si ustedes hablan de laboratorios clínicos, la orina general o el hemograma completo que nos vamos a hacer, en cada laboratorio tiene un código. Pero bueno, hay una organización que trata de definir un lenguaje común que se llama, la organización se llama LOINC. Es un conjunto de identificadores, nombres y códigos para identificar todos los tipos de pruebas y de esta manera poder saber un código específico a cada uno. Si nosotros quisiéramos que todos los laboratorios usen LOINC internamente, es un trabajo monstruoso, porque hay que básicamente cambiar todos los sistemas, y hay sistemas que no están diseñados para usar el largo, por ejemplo, de los códigos LOINC.
Entonces, ahí lo que probablemente se tenga que utilizar, ahora vamos a ver más adelante, un traductor entre el código de laboratorio y el LOINC, de manera que en la capa de interoperabilidad todos los sistemas usen LOINC, que es el lenguaje común, y cada uno de sus laboratorios siga usando la información que tiene, inclusive para no modificar la información histórica. SNOMED es el paso que está arriba, que es básicamente la que se encarga de la semántica médica. Esta interoperabilidad semántica es importantísima porque hay términos que significan diferente en diferentes países. Y SNOMED lo que hace es estandarizar la semántica para que todo el personal que trabaja en la industria entienda que un término es una cosa y eso es, ¿verdad? El siguiente CPT son códigos que se han usado durante muchos años y son los códigos que usaban los médicos y los hospitales para mandar la información a las compañías de seguros para temas de facturación y ¿cómo se llama? Y devolución de gastos médicos, ¿verdad? Y el último que quiero hablar es DICOM, que es un estándar para la transmisión de imágenes médicas como los rayos X y digamos las fotos que obtiene uno cuando hace un TAC o un MRI. I was talking about certain standards in industry, which are LOINC, which is for clinical labs codes, SNOMED, which allows to address the topic of semantic interoperability, CPT, which is a code that is being used by insurance companies to refund and pay health services, and DICOM, which is the imaging and communication standard to send X-ray and other type of images. Ok, este es un ejemplo de un sistema interoperable como lo vemos nosotros. Esto que está, yo no ¿hay alguna forma? Bueno, no sé si ven el cursor. Sí, señor. Ok. Esto que está aquí está basado en una tecnología de los señores de Estonia que se llama X-Road. X-Road tiene varias cosas interesantes. Tiene un servicio central, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es autorizar o manejar los sistemas de seguridad. Vean que estas son, aquí tenemos un consumidor y aquí tenemos un proveedor. A la entrada del proveedor a la red de interoperabilidad, que es esta ruedita que da vuelta aquí, encontramos servidores de seguridad que validan que esta persona es quien dice ser y el proveedor es quien dice ser. ¿Cómo se hace eso? Bueno, basado en servicios de autenticación, ¿verdad? De confianza, que también es parte de X-Road. Esta arquitectura es lo que el MISIT ha estado tratando de promover como el sistema interoperable para el gobierno de Costa Rica, y también podría ser utilizado para que el sector privado pueda compartir datos con el gobierno. Este sistema es escalable, es seguro, como dijimos antes, cumple con todos los requisitos que hablamos hace un momento, ¿verdad? A este sistema podríamos pegar los hospitales y los EBAIS, por ejemplo, el EDU de la caja, y los servicios privados de salud también podrían pegarse para enviar la información clínica de los pacientes al EDUS, por ejemplo. Y este es un ejemplo de una arquitectura que probablemente me salvaría la vida si tengo un accidente llegando a Liberia, ¿verdad?
Y esto es una forma como estamos organizando un plan. Veo, Frank, que brincaste la explicación, asumiendo de que los de Estonia ya lo conocen, ¿es así? Oh, yeah. Okay, sorry. Well, I was talking about the X-Road system here that you know very well. And we did a little change in the diagram, setting up the social security and the health record system here. And then we use the hospitals and the small clinics on the social security and private services, all sending information to the X-Road so that they can store the information in ELS. So that can probably save my life if I have an accident going to Liberia. And I see that both Frank, Doris, yeah, go ahead, Doris. If I may add, then I'm very happy to say that actually two companies who are the main developers of X-Road in Estonia are right now in this call. So I think it's very interesting for them to hear, or if any specific question, then they can help and add here. Thank you. We're trying to educate our audience in this standard, which has been adopted by our Ministry of Science and Technology as the one that they're proposing be used for e-government. Frank is extending the example to show how it would work for the e-health systems as well. Yeah. Otra cosa que quiero señalar, que es muy importante, es que este sistema es un sistema de código abierto, lo que significa que se puede modificar para necesidades propias del país y también para verificar las normas de seguridad que tiene, ¿verdad? Los sistemas de código abierto normalmente tienen muchísimo más auditores que los sistemas cerrados, porque hay muchísima gente que los está revisando todo el tiempo, y entonces eso hace que el encontrar bugs y encontrar problemas de seguridad sea mucho más eficiente que lo que podría hacer una compañía, no importa qué tan grande, ya sea Google, Microsoft, como esas. El número de auditores que están revisando esto a enorme es enorme, ¿verdad? Entonces eso es un tema que mucha gente se preocupa, dice, es que bueno, si usamos un sistema de código abierto, ¿quién le da soporte? Bueno, también todos esos auditores, existen sistemas, y en el caso de Estonia, como ven ustedes, hay dos compañías que están ahí detrás de los sistemas también, que pueden ayudarnos a tener soporte y auditoría. I was telling them that the system is open source, the X-Road system is open source. It's very secure because there is a lot of eyes scrutinizing the system and looking for bugs, and also that probably there are more resources looking into the source code than you will probably find in a big proprietary system. Ok, este es un plan piloto que estamos proponiendo usando Loink. Este es un ejemplo de interoperabilidad. Queremos arrancar primero con el Colegio de Microbiólogos, que es donde, digamos, o los laboratorios privados, donde hay una mayor facilidad, porque ellos casi todos tienen sistemas que manejan la información. El LIS es el sistema de laboratorio clínico. Este LIS probablemente use un traductor Loink, que el Colegio de Microbiólogos va a ayudar a los laboratorios que quieran participar en este plan piloto a asegurarse que la traducción entre los códigos de laboratorio y el Loink sea el correcto. Ya nosotros hablamos con la gente del Colegio de Microbiólogos y están de acuerdo en participar en el proceso. Teniendo ya los códigos en Loink, usaríamos el protocolo HL7 Fire para montar el mensaje que mandaríamos a X-Road. X-Road puede mandar a dos instituciones, digamos, al Ministerio de Salud y al Seguro Social,
lo que podría facilitar el reporte por ley. Hay algunos resultados que tienen que ser reportados al Ministerio de Salud y podrían ser también transmitidos al Seguro Social, y aquí en el Seguro Social tendríamos también un sistema que recibe el código HL7 y ahora sí traduce los códigos LOINC a los códigos del EDUS. Ya podemos almacenar entonces el código ahí. Esto hay que ser muy claro y hay que tener mucho cuidado con la ley de datos personales, ¿verdad? Y lo que estamos proponiendo es que la persona que quiera que sus resultados vayan al EDUS tenga que emitir un consentimiento informado en el laboratorio de que quiere que se almacenen los datos allá. No va a ser automático, no puede ser para todo el mundo, pero la persona que tenga el consentimiento informado o que provea el consentimiento informado, lleve esa información al EDUS. Y vean qué curioso, cuando uno empieza a pensar en temas de interoperabilidad, empezamos a discutir esto y de un momento a otro nos dimos cuenta que también podía utilizarse para otra cosa. Resulta que hay laboratorios clínicos que mandan a hacer pruebas muy sofisticadas o muy caras a otros laboratorios. Y entonces normalmente el sistema de un laboratorio clínico tiene que hacer su orden de trabajo, digamos, usando sus códigos, y cuando envían las muestras al otro laboratorio, el otro laboratorio también tiene que hacer una orden, ¿verdad? Para poder hacer las pruebas y luego mandar los resultados. Hey, usando la misma arquitectura, lo único que entre dos laboratorios clínicos yo puedo hacer que el primer laboratorio use el traductor de LOINC, lo mande por HL7, el segundo laboratorio reciba el mensaje usando el traductor de LOINC a sus propios códigos, pueda crear automáticamente la orden que le mandó el primer laboratorio. Entonces ahí habría un aumento en la eficiencia entre laboratorios privados de lo que se llama servicios de laboratorio de referencia. Entonces vean ustedes cómo la misma plataforma empieza, esto no nos habíamos dado cuenta hasta el día que se lo presentamos a los del Colegio de Microbiólogos, y probablemente salgan nuevos servicios y nuevas cosas con eso. I was explaining to the audience the several possibilities that we can have. And this was a side effect that we didn't notice when we proposed this system. That is the way that we send the clinical laboratory, private clinical laboratory data to the EDUS. There was a side effect that we realized that we could use the same technology to send orders for reference laboratories, which we can send between private laboratories to create orders automatically from one to the other one using the same technology exactly. Bueno, esa es mi presentación y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Vamos a guardar las preguntas hasta el final. We're going to save the session for questions and answers until after all of the speakers have had a chance. Thank you so much, Frank. This last presentation he was doing about the clinical labs for our partners in Estonia. This is where we've defined with the private health sector and the public health actors that we're going to start our initiative. So it's going to be around sharing lab information between public and private health organizations. And Frank has been the one that is helping with the architecture for how this is going to work. So our next speaker is Artur Novak. Artur, I'll let you give a little bit of your bio. It's quite extensive, and you can share a little bit about what your experience has been, and welcome you to also share your slides if you have some. Yeah, okay, I have some slides, and I've been working in the healthcare sector in IT over 20 years, I guess 25. I started as a programmer in one software company, and later on became in the same company development director. But as we were developing one of national systems, it was digital registration, digital booking.
in eHealth. And I had experience with the platforms which we chose for central health information system. Then people invited me to help with go live with our central health information system. And then since then I was working as IT architect and implementation manager in eHealth Foundation, which was responsible for go live of health information system, central system. Is this eHealth Foundation a public organization, or what type of organization? It was public organization. It was public, and there was bodies from different parties managing it, like Minister of Social Affairs, Hospital Association, and the healthcare providers unions. So the different organizations there leading it. And in 2017, actually, it was reorganized into the Health and Welfare Information Systems Center, putting together IT department of Ministry of Social Affairs. So since then, I'm working there. But with the central part of our eHealth system, I have experience around 15 years. But I have also some slides, so let's go through them. I don't know if you see my screen. Yep. Yeah, I'll try to put it into the presentation mode. Perfect. Okay. Yeah, that's it. Okay, we are providing now the services in ICT services in 3 domains: health, labor, social security. I'm in healthcare part, and if you are going back a bit into the history of eHealth services in Estonia, then we had first the health insurance fund starting collecting the health services reimbursement invoices already in 19th. It was by mail sending the diskettes, the 3.5-inch diskettes to the insurance fund, but again, example of interoperability, how it could be done still in CSV formats and chipped together. But since then, in 2000, actually, we invented X-Road, and since then, actually, there was explosion of services around from 2000 until 2010 on X-Road, and it was ability also on top of the services start also think about the eHealth exchange. And first we even before we started on X-Road, actually medical image bank paired between 2 biggest hospitals, but then we made the central health information system first with the EHR services for physician, patient, and digital registration. First version in 2019, we made the second version and extended it to the all hospitals. But first it was like we just a proof of concept, maybe with 3 hospitals. But later on now it's extended. We had e-prescription system, very important, is from 2010, then e-consultation services, cross-border patient summary, proof of concept. Now it's the real service, and e-prescription was cross-border was started in 2019. Then we have medical certificate, we have services for dental care on top of prescription center drug interaction database. There's a status summary for medical commission of Ministry of Defense. We have digital death certificate, primary care decision support. COVID response was pretty quick and possible to manage it and have also European solutions pretty quick, because we had already the base information in central system. We managed within 1 month actually to implement the EU COVID certificate solution, and it was really useful because a lot of people were traveling and working in Finland. Here, close country, but richer, and then they, because of that, that we implemented the COVID certificates, they were able to travel again.
and so on. So we have actually a lot of services possible, and it's like one example about health certificate for driver's license is pretty convenient for from my experience. So you can apply for driver's license in road administration portal, then fill in health declaration through patient portal. Family doctor can see this because it's stored in the central health information system. They maybe make some examinations, like it's 15 minutes visit usually, and then they create health certificate with decisions. And based on decisions, road administration can issue a driver's license, and they deliver it to your home post box. So it's actually was really convenient operation for me. Most of operations done from my home, and just 15 minutes visit to the doctor. It was really good experience. What we wanted to achieve when we start to build the system, so better healthcare quality, of course, if you have already information there about the patient, transparency and security of use of health data. So we have also possibility to see who has access to your data, and also we know all the providers who we have digital stamps on documents so that we know who issued this information. Better, more effective healthcare planning and in general the organization, and savings on treatment costs because you don't have sometimes to do the double examinations like we were talking about the laboratory, for example. So, and then I would say that a lot of this is achieved. So what was architectural decisions? We made the integration through central system. Of course, in the bigger countries, it's not possible. You probably have regional centers, but or some other architecture or distributed. It's not important actually. Important is to have the common standards, and we chose on that time the XML-based HL7 version 3 messages and CDA documents. It's not the best solution today because currently FIA is better standard actually, and if it would be there, of course you would choose that one. But we started with the HL7 version 3 and CDA. And we are using our national infrastructure like ID card for authentication, digital signature, and X-Road for secure communication. And the good thing is that every Estonian person has the personal identification number. It really well enables to connect the personal data of the same person in different registries, but also over the healthcare. And we are going to the architectural picture. I have this kind, it's more about the communication. So we have X-Road usually between the systems, but also in some cases like the picture bank with the DICOM, it's not possible to use over X-Road because it has had by that time SOAP standard. It's now extended also to the REST, and but still DICOM is for direct. It needs more direct communication, so they're using it through the VPN. And then with the other countries, there are from European Union some requirements, so there we are using the TESTA network and special like contact points. But generally, in all communication, we are using the X-Road. And from other perspective, actually, we have this kind of national base registries like business registry and population registry. On top of them, some national base registries, which we already had when we started the development of National Health Information System. So we had the State Agency of Medicines, where we have the Registry of Medicines and Drug Handlers Licenses Registry, and in Health Board, pharmacists, healthcare professionals, healthcare providers licenses. And then we added now also the LOINC codes system for laboratory analysis, for example. And on top of that, we could develop then different systems like the Health Information System, Prescription Center, Health Insurance Register also already was there, but it's using also the
health board registries to see that those providers still have the licenses. And then in our health information system, we are also checking the rights of healthcare providers to use the system if they still have the licenses. And we can divide the other like users of the system to the healthcare organizations. All the communication here is of course over the X-roads. We have around I don't know how many pharmacies, but the healthcare providers there we have around 1,500, I guess, and among them 800 family doctors. They do have like I think around 20-30 different information systems. So interoperability helps here a lot actually to talk to the central parts of the system. Then we have some registries like Health Board has communicable diseases, Health Development Institute, some registries. Tartu University has myocardial infarction registries. So also some of them communicate with the health information system now to take the information. We have some portals, doctors portal for those who doesn't have their own information system, cross-border e-prescription patient summary portal, because the healthcare providers didn't want to develop that because it's pretty rare actually still. We have patient portal now already making the third version, and e-booking portal since 2019. And then we have in front of them authentication authorization module. And nowadays it's also in renewal, but we are using their ID card, mobile ID, smart ID also for end user authentication. And then we have some other national organizations, like I said, there is road administration, for example, who can get from the health information system those decisions of health certificates, for example. But here we are still usually using the SOAP standard on the X-road. And then the cross-border part. So let's go on. So in case of HL7 over the X-road, it's not very convenient protocol. So we have encapsulated in the X-road message, the HL7 interaction. It's basically string in the sense of X-road message, but we are here validating the interaction message part against the template and then the standard. And then if interaction message carries the document, then it's usually signed. We have national DigiDoc standard, but actually it's now pretty ASIC E standard, which is used in Europe for signatures. So should be already pretty international thing. And they should HL7 CD documents. So if the interaction carries it, possible also to send the documents. So we can think it's a bit like letter, signed letter in envelope and then in some kind of box. But it should be actually in the case of FIRE much easier. Now going to the standards, like we saw the picture archive, I talking about the DICOM. A lot of information systems, some of health information system and prescription center is using the SOAP. It was the main X-road standard for many years. And in health information systems, we are using the signed documents. I said now it's ASIC. There is HL7 version 3 CDA and the international classificators like ICD-10, LOINC. You were talking about the LOINC before. There's SNOMED CT. There's not a lot of yet on the SNOMED CT, but we want to go more on it. There is procedures is an NCSP, ATC is for the medicines currently in Europe used, and then in Estonia too.
And we are publishing all of this information in our publishing center, actually, which is about the standards used in the health information system, and then the HL7 standards and CDA documents. Security, we are demanding from all users secure authentication. We are having the digital signing, stamping. We have maximum accountability principles so that all actions will leave an unchangeable, unremovable secure trail. We are putting on top of them hash change and then using external timestamps to protect also the hash chain. We are coding personal data, so internally, actually, we are not using directly the ID codes, but making the coded version there, using the coded version there. We are encrypting our database, and also there is monitoring of the users. There was impact study, so it was expected around 100 million euros. I don't believe into it, but that we annually can save. But at least we have pretty convenient services currently, and the information is there. We might save the lives. There was also some different benefits in this study, which we made in 2010. So you can maybe later on to check what we had there. But of course, there are some problems because the costs actually going to the provider and then not so much to the society side, but actually benefits are mostly on the society side. So we have to somehow actually support the healthcare providers and also maybe developers somehow from the society side to be able actually to have those benefits later on. And in the prescription evaluation, we saw that we actually now using 99.9% of prescriptions digitally. It's practically no paper there. Yeah, and also drug-drug interaction database, which we had introduced in 2016. So there were in the beginning like around 10,000 adverse drug interaction notifications. Now it dropped. So probably we have not so many poisoning with the different medicines of the people. We are also trying to now have the new generation of, we still want to develop, even though we are pretty satisfied with the current system, but still we had like this kind of brainstorming, and there was still detected many problems. So like legislation is outdated. We want to have better support for clinical processes, and then different more problems from my end. And now the vision is to implement a new data exchange system where we are supporting opening healthcare data to a more flexible data exchange, and which gives us more efficient development maintenance model. So we are going from proprietary platforms to the open source platforms, but also in data exchange from document-based HL7 CDA version 3 to event-based and HL7 FIA. And there is also toward the movement I should have here third also, which is to movement from national coding systems to the SNOMED city and more international coding systems, I would say. How's the progress? So we have done a lot of proof of concept. We have chosen the FIA server. We have done some FIA profiling. We have procured the terminology servers, so a lot of things around new initiatives. And we have already on top of FIA built data viewer. So I would say about some words and then I stop. So we had before data viewer, usually the healthcare professional had to click every document. So it's usually they had this kind of view that look at the document. And when you have the studies like laboratory analysis, it might be hundreds of studies about one person. So it was really inconvenient.
And as the healthcare providers information system develops, they didn't have, even though we had the services, version 3 services to, let's say, for example, to have laboratory analysis, to get the laboratory analysis as a query answer, they still had this kind of user interfaces. And now we introduced on top of that the translation from CDA to the FIA, this kind of intermediary services. And on top of that, we have the data viewer. And there are many other services, but there are also on top of that, I wanted to show the laboratory view. Yeah, this is the laboratory view currently. So that from different documents, different laboratory analysis, and it's possible also to have this kind of graphs of laboratory analysis. So it's basically all, and then there are different other views. So I just don't have much time, but really thank you for this opportunity to tell about how we are going. No, brilliant. Thank you very much, Arthur, for that presentation. We'll come back with some questions at the end. We have one more presentation. Jose is going to talk to us about the National Insurance Company's initiative to do a new architecture. Y también, José, si puedes tomar pausas para el inglés o me indicas y yo te ayudo también, si gusta. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Sí, justamente, don Paul, le voy a pedir, digamos, aunque usamos inglés todos los días por temas de fluidez, también le pediré el favor que nos apoye, porque voy a hacer una primera introducción desde la parte, y la idea es compartirles un poco cómo hemos visto y cómo para nosotros la interoperabilidad es clave en toda la estrategia. Por eso les voy a dar una pequeña introducción y después le doy la palabra a don Sergio González, que es nuestro arquitecto, para que también les comparta ¿verdad? Cómo ha sido todo un camino y una ruta y una visión hacia futuro, sobre todo por ¿verdad? Como todas las dinámicas que estamos viviendo a nivel de nuestro modelo de negocio. Entonces, si les parece, don Paul, voy a compartir. Adelante. Y ustedes más bien, tal vez usted me ayuda con un resumen un poco más para los audiencia de habla inglés. Con gusto. We're just coming to the agreement. Jose is going to start. He's going to also share some slides with his colleague Sergio, and I'll be interrupting occasionally to give little summaries in English. Okay. ¿Me confirman si se ve? Perfecto. Pero, muy bien, voy a... Muy bien, como les decía, bueno, somos el Instituto Nacional de Seguros, somos una compañía estatal en competencia y pues la interoperabilidad para nosotros pues es un factor clave en todas las acciones que estamos llevando hacia adelante. La presentación que traemos, esperamos hacerla en el tiempo acordado y pues son 4 puntos, ¿verdad? Un poco hablar muy rápidamente de cuáles son los elementos estratégicos que hemos definido, cuál es la arquitectura actual, ¿verdad? Con algunos ejemplos y volúmenes de ejecución que tenemos, la parte de arquitectura y también hacia dónde vamos y qué acciones estamos llevando a cabo para lograr esta visión que hemos venido definiendo. So Jose's just given this brief overview of what the agenda is. He also mentions, just for context for the Estonian visitors here, the National Health Organization is an insurance company. It is a publicly owned company, but the insurance market is competitive market. So there are private insurance companies as well. Ok, entonces vamos a hablar primero de la parte estratégica. Tal vez en esto, la parte, para ser un poco más concreto, lo hemos visto de cada una de una visión de modelo de negocio. Cuando hacemos las planeaciones estratégicas, pues en el horizonte que tenemos definido en ejecución al 2026, hemos venido estableciendo una serie de elementos de capacidades que necesitamos fortalecer y en esta figura, pues de una manera muy conceptual, les compartimos cuáles han sido los alcances o los
elementos que consideramos claves de cara a un modelo de negocio que tiene que integrarse a diversos ecosistemas digitales, no solo para fomentar más negocio, desde el punto de vista And he's just given a brief conceptual overview of the different layers of those services. Gracias, don Paul. Entonces, en cada uno, aunque tenemos una serie de acciones estratégicas visualizadas en el horizonte y en ejecución en este momento, pues la interoperabilidad para nosotros es un factor que justamente, pues, no solamente es clave para lograr algunos beneficios que ya estamos viendo, sino también a lo interno significó un cambio de mentalidad, ¿verdad? Significó apostar por tener una posición abierta, una mente más abierta a poder colaborar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo interoperabilidad es un tema de colaborar con socios estratégicos, con entidades de gobierno, todo pensando y poniendo al cliente en el centro. Eso es parte del cambio interno porque, ¿verdad? Había que desmitificar algunos temas, ¿verdad? Que siempre se dan en términos de poder interoperar y también en términos de ver el valor que esto genera, no solamente, como les decía, para poder lograr esta optimización del modelo de negocio, sino para ver nuevas oportunidades. Entonces, muy rápido, ¿dónde estamos nosotros utilizando la interoperabilidad? En el marketing, ¿verdad? Desde poder interactuar en alguna fase del Customer Journey con socios de negocio, con intermediarios de seguros, con la industria bancaria, para poder, por ejemplo, poner cotizadores de seguros donde participamos con otras compañías, donde también podemos obtener data y poder verificar cuánto de esos elementos se están concretando para poder entregar y mejorar algunos servicios en términos de activos de marketing, también en experiencia del cliente y obviamente facilitar todo lo que son los modelos directo al cliente también con nuestros socios de negocio. En términos de nube de marketing también es clave, ¿verdad? Para poder competir en esta economía digital, pues es importante tener ese modelo de arquitecturas abiertas y híbridas que nos permitan pues llegar a obtener esos objetivos. En las ventas y distribución, ¿verdad? Todo lo que es la parte de distribución desde la cotización, la emisión, los servicios auxiliares, todo lo que se requiere, por ejemplo, incluso con aseguradores internacionales, pues ya tenemos estrategias y una serie de servicios que estamos llevando a cabo y donde también estamos incrementando algunos modelos de retail, ¿verdad? Donde estamos distribuyendo algunos seguros, incluso con participantes, con actores que se han venido sumando, que no necesariamente son de la industria de seguros propiamente, sino que se suman, por ejemplo, en el aeropuerto, en algunos, digamos, ventas de retail y demás, lograr pues esa distribución por medio de la estrategia interpretativa ha sido clave. En los procesos de transformación, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos proyectos de alto alcance que esperamos concretar, con la interoperabilidad podemos también lograr estrategias de modernización, desacople de funcionalidades de nuestros sistemas legados actuales y poderlos llevarlos hacia una mejor elementos de desempeño y también poder participar también, como les decía, pues con otros aliados en esta capa que nos permite también, por ejemplo, participar en mercados internacionales con el fronting de seguros y otros modelos de servicio que tenemos en la parte el proceso como tal. Nos ha permitido también acelerar la adopción de algunas tecnologías emergentes y también la parte de poder generar más valor a través del dato. En general, como les decía, pues todo lo que significa tener esa estrategia como actor clave y el fortalecimiento como hemos buscado, por ejemplo, con el plan de fidelización, donde participamos en un marketplace para poder entregarle al cliente, ¿verdad? Algunas tangibilizaciones de servicio, pues nos ayuda justamente a poder tener una gran oportunidad y una gran ámbito de acción que nos permita pues ir incrementando la fidelidad de nuestros clientes. Esto en general pues una visión, quería darle nada más muy rápido
cuál ha sido algunos elementos claves que donde está incluido transversal y a nivel también vertical, una serie de acciones que la interoperatividad ha sido o es una de nuestras acciones estratégicas que estamos llevando hacia adelante, que le hemos puesto mucho foco, porque primero, adoptar un mindset de mente abierta, un mindset de buscar oportunidades y un mindset hacia poder adoptar y generar nuevas arquitecturas que nos permitan pues lograr la máxima utilización, pensando siempre en el cliente o en el ciudadano. Por ejemplo, el tema de RT con la ventanilla única ha sido también importante llevarlo a cabo para mejorar los tiempos de respuesta hacia nuestros clientes. Quería darles esta introducción como elemento clave. Al final tenemos algunas acciones estratégicas que apuntan hacia ello. Como les decía, pues tenemos que modernizar e invertir en todo lo que es la infraestructura, también fortalecer capacidades organizacionales, áreas dedicadas, meter más roles, arquitectos, gente que también pueda traernos esas nuevas visiones y también interactuar con socios estratégicos y aliados como son también los proveedores, en este caso, que tienen que también interactuar en un foco de rentabilizar lo que hoy hacemos, pero sobre todo poder ir incrementando las capacidades para lograr los objetivos estratégicos. También la opción de buenas prácticas, tal vez ahora en la parte de los proyectos que llevamos hacia adelante, ya estamos definiendo, por ejemplo, para la parte de salud, el tema de HL7 y otros marcos, ¿verdad?, de adopción que tenemos que hemos definido poner en práctica, y también trabajar mucho sobre la cultura de agilidad, siempre interoperabilidad en industrias tan tradicionales como la nuestra. También encontramos diversas elementos digamos, de diferentes estados de digital de algunos socios, y igualmente también hay que ayudarlos, también tenemos que buscar entregarles valor rápidamente, y por eso la cultura de agilidad para nosotros es clave en este sentido. So maybe just to pause there a moment, Jose, you know, he's actually done something quite interesting here. We've been talking about health and health as an ecosystem. Jose's really taken the example of a single business entity to say, you know what, there's a lot of opportunities for interoperability in different layers of the business value chain, all the way, you know, from the marketing systems through customer management and to the way that they sell insurance policies. He mentions, for example, the need to have an interoperable system that allows his health company to sell an insurance policy to a traveler who's going through the airport and wants to add insurance to their travel plan. So that idea of interoperability permeates the structure of all of the business systems, and that requires these strategic actions that he's been mentioning. So there is some change to architectures and infrastructure, but it also implies changes to the organizational mindset, organizational capabilities, applying new architecture as sort of a cultural cohesion element, something that allows all of the business units to think about how are we creating systems that interoperate with other actors in the ecosystem as well as within our own business. Adelante. Gracias, Juan. Sí. Al final, pues, como les decía, en este horizonte estratégico, pues, nuestros resultados claves es optimizar nuestro modelo de negocio, generar mejor time to market. Muchas veces en la cadena de valor de seguros es bastante compleja. Crear un producto de seguros tiene muchos actores, y ahí es donde la interoperabilidad pues, nos ha facilitado y nos ha generado algunas ventajas que ya estamos generando, ¿verdad?, en términos de ese time to market. También lograr eficiencia operacional cuando conectamos un intermediario con nuestro modelo de negocio. No solamente ellos generan eficiencia en su proceso, sino también nosotros generando ciertas ventajas exponenciales en términos de tiempos, pasar de horas a minutos, cambiar algunos procesos y obviamente pues tener una mayor apertura hacia un modelos donde podamos generar eficiencias, al final donde todos ganamos. Eso es parte de esos resultados claves, y también generar data que nos permita ir creando conocimiento y creando innovación, y cómo ir mejorando, y también cómo ir creando nuevas oportunidades, que al final creemos que eso va a ser parte del futuro. Ya tenemos seguros que operan con arquitecturas híbridas, como por ejemplo seguros con IoT, seguros que también ya tienen una cadena de valor conectada con diversos actores, y eso lo que nos va a permitir es generando nuevas oportunidades y mejores servicios al ciudadano.
de una manera muy rápida, quería compartirles que para nosotros la interoperabilidad es un elemento clave hacia adelante como una ventaja competitiva, y creo que eso es parte de lo que ya estamos viviendo, y adelante pues va a ser parte de, digamos, de tener una presencia y una generación de valor constante. Entonces, so in terms of some of the benefits for an organization, Jose is mentioning that evidently more interoperable systems design would allow greater time to market, operational efficiencies, but it also creates opportunities for innovation, where the ability to interact with other systems in the ecosystem allows the insurance company to create new product, to innovate in their service design, and they actually puts them kind of in an advantage, a competitive advantage with the marketplace, as they seek to become more efficient as an organization. They're actually promoting a greater culture of innovation as well. Gracias, Jose. Gracias. Bueno, y ya le doy la palabra a don Sergio González, que nos va allá en adelante por darles mayor claridad de algunos temas ya de arquitectura y algunos retos también que él como líder pues también nos va a compartir de todo este viaje, que para nosotros es no solamente de gran conocimiento, sino de gran valor hacia adelante. Entonces le doy la palabra a Sergio. Adelante, Sergio. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Muy bien, gracias. Básicamente, y siguiendo en la línea de lo mencionado por José, el instituto como una entidad pública y relacionada con el sector financiero, asegurador, y también el sector salud, que se ha mencionado, pues tenemos también un hospital, ha trazado una ruta de madurez a lo largo de los años relacionada con la interoperabilidad. Básicamente, arrancamos desde el año 2003, en donde se implementó una herramienta de interoperabilidad, una herramienta de integración enfocada a procesos internos, a digitalizar los procesos internos que teníamos, y específicamente en ese momento relacionada con los aspectos financieros y el core business de la institución. Ya para el año 2010, consolidamos una estrategia de interoperabilidad, fundando una unidad especializada en ese tema, y extendimos esos elementos que estábamos ya interoperando, mezclándolos con ya procesos de negocio, procesos de venta, en donde fortalecimos la integración digital que había. Todavía en este momento, 2010, únicamente en el ecosistema interno de nuestra institución. Ya para el año 2012, pues implementamos una arquitectura SOA, y esta arquitectura SOA basada en un patrón ESB, empezamos a interoperar en sí, a interoperar con entes gubernamentales, y a interoperar también con socios de negocio que estaban relacionados con nuestro nicho de negocio particular, con la venta de seguros y demás. Esto agilizó bastante, para los que ingresaron en este proceso, agilizó bastante el proceso de su negocio, bajó costos, y entonces ya para el año 2019, teniendo una estructura sólida de interoperabilidad, teniendo comunicación business to business con nuestros socios, evolucionamos a una arquitectura más abierta, en donde establecimos una estrategia de API, de APIs, para poder lograr cubrir mayor y en una forma más estandarizada todo el proceso de conexión business to business, e incorporamos también el cliente. Entonces ahora tenemos conexiones también directamente desde las plataformas de nuestros clientes para minimizar costos, para hacer las operativas más ágiles, para que toda la data que está teniendo en el proceso de negocio pues llegue más limpia a nuestros sistemas. Y ahorita en este año 2023 estamos evolucionando aún más en este proceso de interoperabilidad. Prácticamente ya cualquier tema relacionado
a la industria nuestra puede ser expuesto en una plataforma de interoperabilidad, cualquiera que ésta sea, bajo un estándar, y estamos evolucionando, trabajando en consolidar una plataforma en nube de gestión de APIs y implementando los patrones de Event Driven para poder tener ciertos nichos de negocio que requieren de un desacople de las funcionalidades y evaluando soluciones tipo iPaaS para consolidar lo que hoy en día, porque más adelante lo mostraré, estamos trabajando en una plataforma on-premise. No sé, don Paul, si Sí, quieres. nada más quería mencionar, so for the ones that are here in English, you know, Sergio was giving a presentation of this roadmap, showing kind of the evolution, of course, of how the INS insurance company has evolved its system architectures. And I think he's, you know, shown here on the screen a really, really perfect example of this evolution from kind of internal focused architectures where we're trying to service internal business needs. And then around 2012, 2019, they start to focus on this external ecosystem needs. And so they're shifting the focus away from just operational excellence into really more of a customer facing, how do we create this, what he calls the event driven, you know, architecture so that we can service all the other actors in the ecosystem as well as these internal needs. And that's really this new shift in focus that the INS has been driving with this renovation that they're pursuing now. Gracias, Paul. En este ecosistema, ¿verdad?, que hemos trabajado, aún contenemos gran parte de un ESB. En este centralizamos parte de nuestra operativa entre los mismos sistemas internos y lo enfocamos también a clientes externos y a nuestras APIs, que también son clientes de consumidores de este gran bus de servicios. Al día de hoy, bueno, fue implementado en el año 2012, ¿verdad? Al día de hoy tenemos 372 integraciones, más de 111 consumidores, alrededor de 61 procesos incorporados o consumidores de estos servicios, y nos producen en el 2023 alrededor de 33 millones de transacciones mensuales que refieren a toda la transacción del negocio. Es una muy buena parte de nuestro negocio interoperando por acá. Entonces aquí un poco resumen gráfico de lo que les acabo de mostrar. Todas estas son el ecosistema de categorías de integraciones que tenemos en la totalidad, y esto vino la necesidad también de una diversidad de sistemas que estamos trabajando en ello. Dentro de esta estadística tenemos una evolución, como se puede ver en la gráfica, desde el año 2017 a la fecha, en donde hemos venido avanzando en la curva hasta un año 2022 con más de 519 millones de transacciones que están siendo trazadas entre procesos internos y procesos B2B, básicamente. ¿Puedo consultarle, Sergio, de una vez? Claro. ¿A qué se debe ese gran aumento entre 21 y 22 en esas transacciones? ¿A qué se debe? Particularmente hubo un aumento muy grande porque hemos sumado más clientes externos, y la estrategia de estos clientes ha sido sincronizar datos con nosotros. ¿Y esos clientes externos quiénes son, por ejemplo? Mencionaron aeropuertos, clínicas, etcétera. Sí, en este momento los clientes externos para nosotros están enfocados en el negocio del seguro. Son los brokers o intermediarios, son clientes, tenemos clientes también corporativos. Tenemos gobierno, tenemos varios entes de gobierno que ya están incorporados para poder validar seguros, para poder emitir un seguro directamente cuando es requisito de algún proceso de gobierno, ya está incorporado. Pero ese pico se dio, ese aumento tan grande se dio por procesos de sincronización de información relacionada a nuestros socios directos, a los brokers. Okay.
So I was just asking Sergio to explain this huge spike in the volume of transactions that he's seeing. And what he mentions is over time, as they've incorporated more services, allowing brokers and their external kind of consumers of insurance products to do transactions over their ESB, over their bus, their business architecture. That's really where the spike comes. So it's just enabling their ecosystem of clients to connect and perform transactions directly, produce this large influx of new transactions. Adelante. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco respecto a la arquitectura de nuestros APIs. Recientemente, de los APIs, recientemente nosotros, bueno, en 2019, iniciamos con una estrategia de mover nuestros servicios a arquitecturas más abiertas. Implementamos una solución API Management. Esta solución es una solución open source que está funcionando en nuestro modelo on-premise y que abarca básicamente los aspectos relacionados a un API Gateway, a un Identity Server, a la documentación y todo un modelo de seguridad y de gestión que permite interactuar ya más abiertamente con apps, con gobierno, con otros socios y con mayor cantidad de clientes. Esto es una plataforma independiente que se sirve de los servicios internos que ya contábamos para reutilizar todo el proceso y aprovechar lo que ya tenemos en este momento. Entonces, se han evolucionado desde el año 2019 a un total, digamos, como ve la gráfica de la izquierda, servicios publicados a un 129 a la fecha y hemos incluido clientes, 59 clientes externos, digamos, en total a la fecha, que fueron evolucionando a lo largo de los años y con el efecto de la pandemia fueron creciendo más. Y básicamente del lado de nuestros socios comerciales, de nuestros clientes, requiere de esfuerzos de construcción para poder hacer esta interoperabilidad. Hemos buscado elementos estándar para que sea más fácil ese proceso de integración, pero cada día son más. Básicamente tenemos una gran cantidad de nuestro negocio que han visto ese beneficio de incorporar sus procesos a los nuestros de una manera transparente y que definitivamente les reduce costos, les reduce errores, les reduce la problemática del traslado actual. Entonces, en este momento, pues, los APIs han tenido un crecimiento variable. Como ven, en el año 2021 hubo un crecimiento grande de las transacciones. Esto se dio debido a la pandemia. Hubo mucho uso sobre aspectos comerciales que requerían por la no presencialidad en oficinas y demás. Entonces, no sé, Paul, si quieres. I think that the screens themselves were really effective in showing the growth of your API services first, and then the accompanying growth in transactions and services. And you've had a little bit of a context that in 2021, because of the pandemic, the volume of transactions and also the fact that people were work from home and people within the organization itself were external to the organization. And you have all these brokers that are not coming presentially to do their transactions, and you suddenly have this big boom in demand for API services. Y bueno, ya para finalizar la presentación, un poco sobre la visión de lo que estamos haciendo en este momento. Nuestra plataforma, como vimos, de API Management es on-premise y estamos evolucionando a una arquitectura en nube que nos permita mayor elasticidad, mayor escalabilidad y nos permita tener mayor control de algunos elementos, ¿verdad? Después estamos trabajando en arquitecturas más desacopladas, incluyendo Event Driver, para casos de negocio particulares en donde necesitamos
un modelo desconectado, desacoplado de las soluciones y que nos permita tener una agilidad en los procesos. Esto se refiere mucho o más que todo a que muchos de nuestros brokers requieren emitir seguros en línea en procesos masivos, y estas arquitecturas nos permiten ese procesamiento sin afectar el servicio de cara al cliente. Y estamos trabajando también en una plataforma cloud y trabajando en la unión de los conceptos que tenemos hoy del ESB local al proceso de unirlo con el API Management en Cloud y hacer una única solución distribuida para los nuevos retos, los nuevos proyectos que vienen, muchas soluciones que ya tenemos en la nube, SaaS, tenemos algunas aplicaciones PaaS que tenemos ya incorporándose a nuestro ecosistema de aplicaciones y que queremos ponerlos también a disposición de nuestros clientes, de nuestros socios y también de las entidades gubernamentales. Estamos preparando toda nuestra arquitectura para poder incluirnos, ahora que mencionaban todo este tema de la comunicación relacionada a la información de salud. Al tener nosotros un hospital, esta plataforma nos beneficiaría para poder incorporarnos muy eficientemente a una plataforma más abierta de interoperabilidad nacional o de gobierno. Y no sé si ahí, Paul, pues... Sí, de hecho quería mencionar primero en español a los que están aquí. Justo parte de la razón de invitar a Linz es que están en ese proceso de renovación y están muy transparentemente compartiendo con los actores de la industria para que conozcamos cuál es la visión y así podamos participar conscientemente en las propuestas de servicios que el Linz está ahora licitando a través de los procesos de contratación. For our visitors, Sergio has been giving this overview of kind of where they're headed. There is a context here nationally in which the INS insurance group has been conducting a public procurement process. They're starting to seek providers to create this new architecture, some of the systems of the new architecture that Sergio is describing. And they've been having some both presential and virtual meetings where Sergio and Jose are presenting the vision and the architecture and what kinds of things they will be seeking to have providers provide services around. So that's a bit of the reason also that we wanted the INS to be part of this presentation today, because they have such an important role in the insurance ecosystem, the health ecosystem more broadly, but they're also doing this process where they are showing the IT industry here locally what types of things they're looking to contract out so that the service industry can begin to prepare ideas and proposals for how to solve some of these problems. Gracias, Paul. Y por último, nada más mencionar nuestra ruta o las acciones para la transformación digital en la que estamos trabajando, pensándolo más allá del 2023, es la incorporación de múltiples experiencias en la interoperabilidad, incluyendo conexiones con IoT, conexiones con temas de voz, video, incorporando inteligencia y machine learning en los procesos de negocio que también podemos poner a disponible de pues, nuestros socios y clientes. Estamos trabajando también en APIs semánticas, que básicamente es lo que mencionaron ahora, enfocado a la industria de seguros. Básicamente, así como existe HL7 para el tema médico, pues en la industria de seguros también hay un estándar y estamos ampliando eso para nuevos nichos de mercado, nuevos clientes, y donde la interoperabilidad sea más transparente, basado en un estándar abierto que nos permita pues incorporar o incluirnos en otros mercados o en otros tipos de negocio. Y también nuestros procesos están
están en aplicaciones monolíticas y nuestros proyectos, nuestras soluciones queremos migrarlas a un proceso desacoplado, a que los procesos de negocio incluidos en nuestras aplicaciones sean desacoplados para mejor servicio y para mejor interoperabilidad, incluso hacia afuera, y que sean procesos coreografiados de manera que nuestros clientes que requieran hacer algún trámite con nosotros puedan hacerlo incluso desde el enfoque de una arquitectura interoperable con ellos. Esa es la visión que tenemos con nuestros proyectos y de la arquitectura que queremos llevar al futuro. And then for our audience in English, as you can see on the screen, these are sort of the three major components of the roadmap for the future for the INS systems, describing what kinds of things that they're seeking to achieve in the next term. So thank you very much, Sergio. Thank you, Jose, for that presentation. I realize that we're over time, but I did want to give a chance for our audience to ask any questions that they would like. Our last speakers were talking about a specific enterprise, an organization. How does that enterprise become interoperable with the ecosystem? We heard from Arthur, he's talking about the health systems of Estonia and how as a system, the ecosystem is interoperable. And finally, our first speaker, Frank, was explaining to us a little bit more about what does interoperability mean? What are kind of the rules of engagement to have interoperable systems? So as we come to the conclusion, I wanted to give a space for any questions. I invite anybody who would like to turn on their cameras so that we can see one another and have a brief discussion before we close our event for today. We have our first hand raised, Kelly Valbach, please. Yes, thank you very much. My name is Katie, and as Doris mentioned in the very beginning, then I'm representing company Actors, which is one of the companies behind the creation of X-Road interoperability platform in Estonia. So my question, I think, goes to Frank, as my Spanish is quite poor. Then could you please explain, is X-Road something that you're already implementing? Is it something that you're thinking about, or it was just a random example of interoperability? Frank? Thank you. Yes, we're working on a prototype of the solution that I described. Our goal is to use X-Road as the interoperability platform between private sector laboratories and the public health record called EDUS. So we are working on that right now. It's something that we want to have probably by mid-year working. And we have been in contact with all the stakeholders of the project, and they all agree. There are some things that we are waiting for, like the president has to deliver a decree saying that the X-Road is going to be the official interoperability solution for all the government. But we're very close to it, and we're working on it right now. Just to add, Katie, to what Frank says, about 2 years ago or so, the Ministry of Science and Technology had also proposed the adoption of X-Road, and with our industry association began a series of training events. So our industry companies about 2 years ago started to participate in workshops to learn how X-Road operates, and some test infrastructure was put together in one of the public universities where we could all do a little bit of testing and trials. Just to maybe add, are you doing everything yourself, or do you have some partner also from Estonia? I believe at the time that the Ministry of Science and Technology began, and we were doing the training, I believe that there was a dialogue between the ministry and someone in Estonia. I don't remember offhand anymore who that was.
But since then, I don't believe that there's been any accompaniment from Estonian organizations specifically related to the implementation of X-roads, but I may be mistaken. Okay, just if you're struggling at any point, then this is what we're good at. So feel free to approach us in Estonia. So that's why we signed this memo of understanding. Exactly. Thank you very much. We're working ourselves. I'm basically taking the X-road courses to be certified on it, and we're leading with other people from the Ministry of Information that is also certified in the platform already. But we will approach you. We'll need help. Thank you. Thank you for that question, Katie. Would anybody else like to have a question or comment? I had a question for Arthur. You had mentioned a little bit of the cost benefits, and you showed that a lot of the cost was absorbed by the private sector, by the providers. The benefit goes to the consumer, to the citizen who's able to, the patient. So how is cost managed? How do, especially private health providers, absorb that cost, and maybe some idea of what kind of cost that's implied? Yeah, currently even the private providers still mostly getting money from health insurance fund. There is very small private health insurance sector. So, but still some things like, I don't know, the plastic surgery or things like that. This is out of the pocket, so that you're paying for yourself. And it's mandatory actually for all the healthcare providers send currently the data to the health information system, what you're doing in healthcare. So they have to pay for the integrations, they have to pay to the IT vendors. What we are done currently, there is possibility to use some public portals if you don't have full information system and you just want to fulfill the obligation. And use also, it's not very good, it's not very nice, but it's okay. So it sounds like you have mandated compliance. Yeah. You have public funds available to help the transition. You have public systems created to even facilitate it in case that the organization hasn't done it themselves. So you've created a lot of tools in your tool set to make sure it can get done. Yeah, and then we are also, if you have some troubles with standards, then you can always consult our standardization department. Sure. So good documentation, training opportunities, etc. The same, this thing. And then what we additionally want to make now is also maybe to put to the public the components which you can use for integration to connect. So right. So there's also publicly available open sourced services or softwares that the organizations can take it. To connect or microservices or microfrontends or some service. And that would be something that would be interesting for Jose and Sergio as the insurance companies creating interoperability for their ecosystem, creating these open sourced translators, things that could then be used by others in the system. Really interesting. Oscar Retana has raised his hand. Oscar? Thank you, Paul, and thank you to all of you. I think my question is for Arthur. If I am mistaken, let me know who the question for. I was impressed to see that in the path of work for the next year or so, you are migrating from I think it was Oracle to open source databases. I think it was MySQL, and you mentioned other open source tools. PostgreSQL and S3 standard actually, but it's MinIO service for storing the files, basically, or objects. Okay. My question is because here in Costa Rica, and I think all around the world, some people think that
open source tools are like for small companies that cannot afford private or commercial software. My question is, why would Estonia use open source if probably you can afford commercial software? Actually, with current platform, it uses the language which is not in the most popular ones. It's Web Metas Flow, so we don't have a lot of developers. So we are a bit in vendor lock-in situation with that. So this is one reason. Oracle also is not very friendly with cloud, and we want to go first into internal cloud, but if it's possible also to the public clouds. We want in Estonia at least to make this kind of state cloud system, and Oracle is not very friendly with its licensing policy. So because of that, we want also to move to the other platforms, and then we chose to have also already, as we want to publish our code, then we also want to have open platforms. Thank you very much. Just as a mention regarding costs and benefits, the company that I represent is also in the data engineering space, and we've been working with clients in the United States. And curiously, when they take on these HL7 Fire projects, the cost has not been that great, because they're not migrating legacy systems into HL7 Fire. Basically, they're creating a version of their systems that is HL7 Fire. They're continuing to work on the legacy system. It passes the data to Fire, and Fire is interoperable, and then vice versa. So the Fire is acting as a translator for their own legacy systems. And the cost and creation of these has not been great. I mean, we've been a part of the projects. It's not a big deal, right? It's been a huge boon to their industry because now they're interoperable, but it did not imply creating new architectures and new systems for them. It was adding a translator that was interoperable for the system. So just to mention that experience, I think it's been, for me, educational to see how these interoperable systems can continue to use the legacy system. It's just that there's now an interoperability layer for the rest of the ecosystem. Are there any other questions or comments from our audience? So, again, I'd like to thank our speakers. Frank Rosich, he's a board member of CAMTIC. He's also the leader of El Capítulo Open Tech. And we invite anybody who would like to participate in CAMTIC, of course, and the Capítulo to do so. I'd like to thank Artur. Artur Novak is the leader of the e-health initiatives in Estonia. Thank you for your presentation. And Jose Arevalo and Sergio Gonzalez as well from the INS. Congratulations on your progress made to date and the vision for your future. I'm sure that the benefits to the health sector in Costa Rica will also be great. Agradezco a los participantes, tanto los de Estonia como Costa Rica, por la presencia hoy. Entiendo que pasamos un poco de la hora, pero agradezco que hayan permanecido con nosotros. Que tengan excelente día. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Thank you very much.